that gives you the weakness of trying out the drug. All I want to say that sometimes the solutions in life are much simpler than you and me think of. This was the life of Pramukh Swami Maharaj. Our first doctor, Puja Dr. Swami, whom I respect so well, he's about 85, 86 years old. It was in the early 1970s that Dr. Swami, because he was a doctor and he knew the importance of treating people, he used to carry a small bag of medicines. And then in that bag of medicines, he had about 10-15 bottles. Dr. Swami was so particular that he would label every dawa, not just by the medical properties, but a matha mate, a gada mate. Chalayo ne? A matha mate, a gada mate, ki a udras mate, ki a sharina dukhawa mate. Simple. Once he was just arranging his bag, Pramukh Swami was passing. These were our days, the BAPS that we knew. And Pramukh Swami looked at all the bottles that Dr. Swami had lined up. They were all exactly the same, with the same color top. So that they do not get mixed up, Dr. Swami had labeled every top. Why? From a bag, if you can see the top, you know which bottle it is. Very gently, Pramukh Swami said, but Dr. Swami, bottle sarki che, ઢાંકણા સરખા છે, ભૂલમાં ઢાંકણું બીજે ચડી જાય તો? ઉપર એમણે છે ને નામ ચોટાડ્યા હતા. અને પછી એ ડોક્ટર સ્વામીએ બોટલની નીચે પણ નામ ચોટાડ્યા. Life is so simple, sometimes we complicate things. Once a patient who could not find relief from the problems he had, માથું દુખતું હતું સતત, ઊંઘ ના આવે, કાનમાં રિંગિંગ, બરાબર ચવાય નહીં અને સ્વોલો થાય નહીં, ઠંડીમાં પણ એને ગરમી લાગે. Don't get worried, this is not a puzzle. This is તમને લાગે આવો રોગ કોનો હશે? એટલે this man, he goes to the doctor, he says, doctor કે તને પ્રશ્ન શું છે? કે ભાઈ મને માથું દુખે છે, કાનમાં રિંગિંગ અવાજ આવે છે અને એકદમ મને સ્વોલો નથી થઈ શકતું અને મને પ્રશ્ન છે. એટલે એક ડોક્ટર, the man who was a gastroenterologist, એને કીધું કે ભાઈ જો ઘણી વાર છે ને એસિડિટીના આવા ઇફેક્ટ હોય છે. એટલે એને એસિડિટીની દવા ઉપર ચડાવ્યો. Still he did not go. So then he went to a doctor who is elementary canal no expert હોય. So એને કીધું જો આવું ઘણી વાર છે ને phantom pain or referred things, એને કહ્યું કે તારું ગોલ બ્લેડર કદાચ કાઢવું પડે, કે તારું છે થોડું વાસામાં પણ તને પકડાય છે તો ગોલ બ્લેડર કાઢી નાખ્યું. Then he went to a proper head and neck surgeon. એટલે એને ચેક કર્યું, પેલું કે મારે છે ને કાનમાં બધું રિંગિંગ થાય છે, બરાબર સ્વોલો નથી થતું, આ છે તે છે. That doctor said tonsils ત્યાં લાગે છે, tonsils કાઢી નાખ્યા. તોય કાનમાં રિંગિંગ બંધ ના થાય. He went to an ENT doctor. The doctor said, look, something is wrong with your tympanic membrane. એટલે એ તમે કાંઈક કરો અને એમાં પરફોરેશન હશે, એ પણ કાઢ. પહેલાને એવું થયું કે આ તો ટોન્સિલ્સ કાઢ્યા, ગોલ બ્લેડર કાઢી નાખ્યું, એને ઇયર ઓપરેશન કરી નાખ્યું, તોય એને સ્વોલો ના થાય, કાનમાં રિંગિંગ ના મટે બધું જ. પછી એમ લાગ્યું કે હવે જો મારી કંઈક આમાં કોઈ બહુ ઇલાજ લાગતો નથી, આઈ થિંક આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ લીવ લોંગ. સો એ કે લેટ મી ગો એન્ડ મેક પ્રોપર સારા કપડાં પહેરી થોડીક જગ્યાએ ફરી આવું, જાજુ મારે જીવવા નથી. સો હી ગોઝ ટુ ધ ટેલર. ટેલરને કીધું કે ભાઈ તારો ગળાનો કોલર કેટલો છે? તો પેલો કે ફલાણા ઇન્ચીસનો. એ કે ના તમારું હું મેઝરમેન્ટ કરું છું તો તમારો જે શર્ટ છે એમાં તમારે છે ને 16 ઇંચનો તમારે લેવો પડે. એ કે ના હું પહેલેથી 14 ઇંચનો જ પહેરું છું. કે તમારે પહેરવો હોય તો પહેરો, પણ જો એ પહેરશો તો કાનમાં તમને રિંગિંગ થશે, ગળામાં સ્વોલો નહીં કરી શકો, તમને પેટમાં બી મજા આવે અને સતત માથું ભારે રાખશે, રાતે ઊંઘ નહીં આવે. ખાલી કોલર બદલવાનો હતો પણ ગોલ બ્લેડર, કાન અને એના ટોન્સિલ્સ નીકળી ગયા અને ઓલમોસ્ટ ડેથ બેડ ઉપર પહોંચી ગયો. Sometimes the solution in life is so easy. Because God has given us the brain and this intellectual ability
We complicate things. And I am a part of that problem. Not just you or me. Sometimes we know in our life કે ખાલી એક વાર મેં માફી માંગી લીધી હોત ને પણ નથી મંગાતી. What stops you and me to pick up the phone and asking somebody for a little apology? We can't. I really want to tell you, sometimes the solution in life is so easy. This is what Pramukh Swami has said. After creating wonders after wonders of Akshardhams, 1100 મંદિર, I challenge you, તમારા ઘરના મંદિરની અંદર પણ આરતી તમે નિયમિત કરી જુઓ. You know how difficult it is. Pramukh Swami Maharaj has not just created 1100 મંદિર, બધાની 5 આરતી પરફેક્ટ જ ચાલે, બધાને ત્યાં અન્નકૂટ પરફેક્ટ જ ચાલે, બધાને ત્યાં દર્શનનું સુખ આવે. What a way of creating a spiritual legacy. But not only that, we value Pramukh Swami not because he created mandirs, because when I became a sadhu, Akshardham was there. We value Pramukh Swami not because he created 1100 sadhus. Try and ask your own son and daughter to follow your word. Huh? ખાલી વાળ કપાવવાનું તો કહી જુઓ, just for the fun of it. અને પ્રમુખ સ્વામી આ બધાનું મુંડન કરાવી દીધું. And I stand before you, look at the generosity of Pramukh Swami. I was not going to tell you this incident, but I don't know why I feel so close to all of you. And I don't think I've ever spoken this person at all. When I came from England, almost just 15-and-a-half-year-old boy, and when I wanted to be a sadhu, one of the first things, a letter I wrote to Pramukh Swami. Now it hurts me why I wrote it, but I wrote a letter to him that if I find anything fanatic in this movement, I will leave. જ્યાં તમે દીક્ષા લેવાના હોય એ ગુરુને તમે આવો પત્ર લખી શકો? I wrote that letter in English that if I find anything fanatic in this movement, I will leave. પ્રમુખ સ્વામીએ પત્રનું ભાષાંતર કરાવ્યું. મને બોલીને આખો ભાવાર્થ સમજ્યા અને હું પણ કેવો કહેવાઓ. મેં આખો ગુજરાતીમાં ભાવાર્થ સ્વામીને કીધો કે મને આ તમારી જોડે તમારા સંપ્રદાયની તમારા કાંઈ એવું લાગશે કે બહુ અહીંયા ગાડી બહુ જનૂની વાતો છે તો હું નીકળી જઈશ. Because I had a very different upbringing. Pramukh Swami laughed. And almost every year after that, for 40 years, he always will call me, Maneke, Minna Barabar che Papa. That is his generosity. He would remember your note for 40 years. And every year, he would ask me, He taught me as I stand before you that religion should be as gentle as a breeze. Religion should be as gentle as a breeze. You would love to sit in it. But the problem with religion, the moment it becomes a force and it becomes a wind, we shut our windows. બહુધા તમે ધાર્મિક લોકોની પાસે જાઓ ને તો આદર માટે તમે પગે લાગો પણ હૃદય તો બંધ જ હોય છે. Because you think it's a force. Pramukh Swami completely redefined the meaning of spirituality. 40 લાખ 4 million people ને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ડી-એડિક્ટ કરાવી શકે. 4 million. અને છતાં પણ આપણા એક જૂના હરિભક્ત
એ સ્વામી પાસે આવે અને એમને ભેટતા ભેટતા પૂછે કે સ્વામી મારે ખરેખર સિગરેટ પીવી પડશે, ક્યાં પીવું? સ્વામી કે મારી પાછળ જઈને તું પી આવ. His love transformed people, not his force. Do you want to bring a change to the people who you love? Love them more. That is the only thing that works. Sachu kaho. What do you want with people, bolo? What do you want? And let me ask you in public, because, and let's be very honest, you know love is more important. We feel it. બે વસ્તુ કહું, ઓપ્શન આપું કે ઇફ, માફ કરજો જીતુભાઈ, હું તમારું નામ દઉં છું બીકોઝ વી આર વેરી ક્લોઝ, પણ અહીંયા આગળ હું તમારા સામે સ્ટેજ ઉપર આવીને બોલું અને કોઈ લખેલું વાંચી જાઉં કે જીતુભાઈ સારા છે, જીતુભાઈનો ઘણા વખતથી જાણું છું, જીતુભાઈ આમ છે, જીતુભાઈ આમ છે, જીતુભાઈ આમ છે, બધાને ખબર છે આ વાંચેલી સ્ક્રિપ્ટ છે, એવી 15 મિનિટ હું તમારા વિશે વાતો કરું, એ તમને ગમશે? કે I just come close to you and say, hi જીતુભાઈ, how are you? What would you like? બોલો. પ્રેમ કે ભાવ વગર, સાંભળજો, પ્રેમ કે ભાવ વગર 10 મિનિટ હું તમારી વાત કરું કે પછી એક જ શબ્દ પ્રેમથી વાત કરું, શું ગમશે? બોલો. Tell me. કોણ માને છે કે એક જ શબ્દ પ્રેમથી મને ગમશે? Raise your hands. Okay, fine. હું તમને 56 પ્રકારના ભોજન બનાવું અને થાળીમાં લાવું, નીટલી અરેન્જડ વિથ હેન્ડ ગ્લવ્સ ને બધું જ, અને પછી હું કહું કે લેખા, એ ગમશે કે તમારી માટે થોડું ગરમ દૂધ કરીને એકદમ પ્રેમથી એક રૂમાલ લઈને તમારું શાંતિથી હાથ ને મોઢું લૂછીને કહો કે પ્લીઝ ડ્રિંક અ ગ્લાસ ઓફ મિલ્ક? વોટ વુડ યુ લવ? 1 glass full of love or 56 પ્રકારના ભોજન full of disregard? શું ગમશે? 1 glass? Correct? Do you believe me કે we love more? Yes or no? But then we have the different side of ourselves. હું તમને બહુ જ પ્રેમથી કહું, વર્ષોથી તમારી રાહ જોતો હતો અને બહુ જ પ્રેમથી તમારી નજીક આવીને તમને કહું, બહુ જ પ્રેમથી 1 રૂપિયો આપું અને એકદમ ગુસ્સે થઈને કહો, ખરેખર હરામખોર છો, લે 1 કરોડ રૂપિયા, શું લેશો? See, you are intellectuals. How difficult it becomes to control ourselves. How difficult it becomes. The beautiful part of Pramukh Swami Maharaj is he enveloped everything in sheer and pure love. And that love never deserted him. Pramukh Swami Maharaj was never the biggest speaker. મને તો ઘણીવાર મોટી સભા ચાલતી હોય સ્વામી કે આપણું કેન્સલ કર દો ને. મેં તો સ્વામી બધા તમને સાંભળવા ભેગા થયા. સ્વામી કે બરાબર છે, સ્વામી કે બીજા બધા બોલવા આવ્યા છે અને આપણે બોલવા બેઠા નથી. હમણાં જ મહાન સ્વામીનો દ્રષ્ટાંત આપું છું. When the Honorable Prime Minister came, and I think it's very rare that the Prime Minister of India stays for more than 3 hours at any one function. SPG told me no. I said, look, the heart will speak. And after the event was done, PM left, અને આપણા મિનિસ્ટર સાહેબ છે ને પ્રાઇમ મિનિસ્ટરના કહેવાથી આવ્યા છે, એમના મનથી નથી આવ્યા. Because Modi Sahib has become, because he felt the potential of India can be felt here. તો હું તમને વાત કરું છું કે આખો ઇવેન્ટ પત્યો અમારો અને મહંત સાહેબ મહારાજ વોઝ સિટિંગ ઇન ધ કાર, બરાબર? અને તે વખતે હું આશીર્વાદ લેવા ગયો because I happened to be coordinating the smallest stuff and everything, and so I went down to take his blessings because a lot of load was off my head. અને જે હું પગે લાગ્યો મેં કહ્યું, બાપા રાજી છો મહંત સ્વામીને? તો મહંત સાહેબ કે બહુ જ રાજી. મેં કહ્યું કેમ સ્વામી? સાહેબ કે આપણે ઓછું બોલવાનું થાય ને તો આપણને વધારે મજા આવે. Find me one guru in this world
who is happy because he has to speak less. Do you know why? જેના વર્તનથી કામ થતું હોય ને એને વાણીની જરૂર નથી પડતી. There is a saying in English that those who have a lot on display have little in stock. Those who have a lot on display have little in stock. So coming back, Pramukh Swami Maharaj has given a very simple sutra: in the joy of others lies our own. Even psychologically, physically, medically, we're all talking about, understanding happiness and joy. And બધું જ આપણે વિચાર કરીએ છીએ. The world is moving into everything. Imagine when industries began. First, it was the product sold. Then second, it was production. If you flood the market, તમને લાગશે ભવ્યા સામે એમને કેમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ understand this. Second was the production. કોઈ પણ વસ્તુ હોય તમને ગમે પણ એની વિપુલ સંખ્યામાં પ્રોડક્શન જ ના હોય તો how will you buy it? Then third, when everybody produces enough, then quality becomes important. Quality sells. Not just the product, not just the production, but quality sells. પહેલા તો આપણી પાસે ચોઈસ જ નતો, એમ્બેસેડર સોલ્ડ. એમ્બેસેડર ગાડી જ હતી, કોઈ કોમ્પિટિશન જ નથી. But I went to England and one producer of rice, એટલા મોંઘા રાઈસ વેચે, એટલે મેં એને કીધું કે why you are selling this at such a price? Swami said it's quality. We have more quality controllers in our production than even the guys who take care of machines. I am telling you, તમને લાગશે કે ઘણા બધા ડોક્ટર થઈ ગયા પણ quality is irreplaceable. Quality is irreplaceable. If you become quality doctors, it's irreplaceable. પણ પછી એમને એમ વાત કરી, as I went down, અને I was in Salesforce. અમેરિકાની બહુ જ મોટી કંપની છે. સડનલી ઇટ્સ બીકમ ઇક્વલ ટુ એપલ. એના જે લીડર છે ઇઝ અ બુદ્ધિસ્ટ. સો આઈ વોઝ રિસીવ્ડ બાય અ પર્સન એન્ડ મેં કે એક્સક્યુઝ મી, હુ આર યુ? હી સેડ આઈ એમ ધ ઇક્વાલિટી ઓફિસર. મને લાગ્યું આપણે બરાબર છે, પ્રોડક્શન ઓફિસર હોય, ક્વોલિટી ઓફિસર હોય, આ ઇક્વાલિટી ક્યાંથી આવી ગયું? Okay, we have found out that if there is an equality officer, if everybody who works, જે અહીંયા કામ કરવા and they feel equal, human resources and production વધારે સારું થાય છે. તમારા ઘરમાં પ્રશ્ન શું છે? ઇક્વાલિટીના જ પ્રશ્ન છે. હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ ભલે બોલે નહીં પણ એ કે મારું નથી ચાલતું કે તમારું નથી ચાલતું. અને ઘણી વાર તો પછી આપણે એક્સેપ્ટ કરી જ લઈએ છીએ. નહીં, ગઈકાલે જ મેં વાત કરી હતી કે બે એક હસબન્ડ હતા અને એ કીધું, સ્વામી, આઈ હેવ ધ બેસ્ટ એન્ડ ધ ફાઇનેસ્ટ મેરેજ યુ કેન એવર ઇમેજિન. I said, how is that? They said, we made a deal. I said, what? Me and my wife. So I said, what's the deal? Look, we've decided that she does what she wants and I do what she wants. Equality થઈ ગઈ ને? પણ equality is a very big thing. અહીંયા બધા બેઠા છે ને, અહીંયા બધા બેઠા છે, મનમાં રંજ છે ને ઇક્વાલિટીનો જ હોય છે. So they said if we can generate equality amongst our people, there will be greater production, better system, better. હવે એ તો બરાબર છે. હું દુબઈ હતો and I want to tell you as I stand before you, the mandir in Abu Dhabi, almost 1,000 people told me it cannot be done. And I also want to tell you, all 1,000 of them are my best friends. Right from the officers in India to officers in UAE, everybody had said, okay, this cannot be done and it should not be even attempted. But the feeling was in 1997, અમે Abu Dhabi જઈ જ નતા શકતા. Sadhus could not go to Abu Dhabi, you could not even cross the border.
Chinmayanand Swami had told me many times कि एक बार Abu Dhabi गया था तो he changed his clothes, went through the immigration and પછી he got his clothes back. એ હું તમને કહું છું. So it was impossible છતાં પણ જ્યારે અમે શારજામાં હતા પ્રમુખ સ્વામીની સાથે and we were all laughing, just 15 of us. આરતી કરી, ધૂન કરી અને suddenly પ્રમુખ સ્વામી started doing ધૂન and the first thing he said, Abu Dhabiમાં મંદિર થશે. I thought it was a joke. But the comedy of event is that I was the one who recorded his words in a recorder. And as time went, things changed. Of course, we are making the temple in Abu Dhabi because of the great efforts of our Prime Minister and the prayers of Pramukh Swami. But you will be surprised to know, not only have they given us permission for the mandir, we offered कि आपने जब बारती आ hall छे, we will create a normal building from outside and we'll put our murtis inside. The King of Abu Dhabi, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, is so generous. He said, if you're making the mandir, make the traditional Hindu temple with shikhars and all the murtis that you want. Did not end there. Initially they gave us 2.5 acres, then they felt, wow, what a project, 5 acres, then 13.5 acres, and just a few years back, they gave us another 13.5 for parking, 27 acres, free of cost. Free of cost. But yeah, it would nahi. They came forward because you are doing something for charity, because Pramukh Swami, see, Pramukh Swami's teachings have affected him more. He said, because of a leadership that you have had, we will completely exempt you from all customs duty, VAT duty, and they've created a green corridor for everything that comes for the mandir. But the greatest promise they have given us that we will be there, my children will be there, and my grandchildren will come to the mandir. As we were sitting with the officers and the leaders of UAE, after our meeting finished, one man came to me and said, Swamiji, this is me. I said, what's your position? He said, I am the happiness officer. મેં કીધું આપણે ક્વોલિટી ઓફિસર જોયા છે, પ્રોડક્શન ઓફિસર જોયા છે, ઇક્વાલિટી ઓફિસર જોયા, પણ હવે હેપીનેસ ઓફિસર શું? એટલે my job is to keep you happy and to keep the government happy. એટલે શું? એટલે તમે કાયદા કાનૂન ન પાડતા હોય તો તમને એવી રીતના સમજાવવા કે તમે પાડી શકો, અને ગવર્મેન્ટના કાયદા કાનૂન બહુ અઘરા હોય તો ગવર્મેન્ટે એવી રીતના સમજાવો કે આને થોડી રિલેક્સેશન આપો. What a way! તમે તમારા પેશન્ટને અડધો કલાકની બદલે તમે એને 15 મિનિટ વધારે લો તો you are reducing the happiness index. Can you become a doctor who sustains quality, who also sustains equality? પેલો પૈસા નથી આપતો વધારતો એને પછી રાખો બીજા રાખો. No. Everything applies to you. Sustain quality, sustain equality, and can you sustain the happiness? Research has come to us that those doctors who spend at least 3-4 minutes more listening to the patient, no patient ever sues that doctor. Your tone is more important than your medicine. My doctors જોયા છે, special doctors who are spine specialist, bone specialist. અમે મોકલ્યા છે અને પેલા કે પેલાને એને ખબર જ હોય કે આ પેશન્ટમાં બહુ એવું નથી, મનનું જ છે. પેલા ડોક્ટર્સ પાછા શેક્સપિયર વાંચે એની સામે, ચાલો 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 કશું જ નથી, ચાલો 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 દરવાજા બહાર નીકળ્યા છે. માય ગોડ, પછી ચાલી ગયા કે નહીં? પેલો ચાલી ગયો ખરો, but he will never love that doctor. Do not allow your profession to become more powerful than your compassion. A doctor has
has to be compassionate because people are putting their lives into your hands. પણ ત્યાં હજુ પૂર્ણ નથી થતું. પ્રમુખ સ્વામી પાસે હ્યુલેટ પેકાર્ડના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઇન્ટરનેશનલ, he came for darshan. So next to him there was this American person who always sat with him. એટલે બાપા બેઠા હતા, હું બેઠો હતો, and I was translating, and the other guy, his secretary's name was Frank. And after the meeting I went up to that vice president of Hewlett Packard. But you were there, but why do you have to make this secretary sit into this meeting? તમારું બધું private હતું. Because Swami Kruk, I have to tell you, I take all the crucial decisions of Hewlett Packard. હું એક ડિસિઝન લઉં ને millions of dollars આમ થાય. હું બે ડિસિઝન લઉં તો એક માણસ પાછો પડે. આ છે લાખો ને કરોડો રૂપિયાના મારા ડિસિઝન ઉપર. I said, but what's the other guy who's always next to you like a shadow? He said, Swamiji, he is my stability secretary. આ સાચા શબ્દ કહું છું, સ્ટેબિલિટી સેક્રેટરી. એટલે મેં એને શું કરવાનું? મેં કીધું he has to always watch my moods. અને મારા વાઇફ જોડે મારે કંઈક ઊંચા ટોનમાં વાત થઈ હોય તો he will tell me, look Ramesh, you be quiet, okay, she does this every time, don't worry, keep your heads. The higher you go, the more important your mind remains stable. Your mind is more important than your medicines. Your mind is more important than your medicines. If you get tired, if you get upset, if you don't feel well, if you don't feel right, it's going to affect your profession. ત્યારે પ્રમુખ સ્વામીએ કીધું મને, મેં જ્યારે વાત કરી ને, સ્વામી કે આપણે ત્યાં ગુરુની વાત એ છે કે ગુરુ આ બધા જ રોલ એક સામટા કરતા હોય છે. Why do you need somebody whom you love and trust? So this morning, as part of your inaugural thing, I just want to tell you, you have been wonderfully blessed, specially blessed, more than simple people, to deal with human life. God has given you more than average intelligence, but most importantly, sustain the quality of your practice. Second, in your practice, even if you have 5 people, 10 people or 15 people, create a feeling of equality. Love them equally. Third, which I've said, which is important, you must generate happiness. In the joy of others lies our own. Not in your joy, in the joy of others. Fourth, sustain the stability of your own mind. જે કરવું પડે, take a break, sit down, think, ધ્યાન કરો, મંત્ર કરો, faith ઊભી કરો. And fifth, believe in somebody who is higher than you. I don't want to tell you just believe in God or believe in a guru. Unless you have a faith in somebody or something higher than you, you will never be at peace. Unless you have that. આ જો 5 વસ્તુ આપણે રાખીએ, then you will become even the doctors of the angels. અત્યારે you are the doctors of humans. I want you to become doctors of the angels. A level of medicine that really combines everything together. Pramukh Swami has given us a simple sutra. I want you to go into the Nagar. And I don't want to tell you anything about it. It's been made by volunteers who have selflessly contributed their years and time. You have seen and talked about it in an AC hall. Feel the heat they have felt for almost a year. It's your chance to pay tribute and respect. I also want to tell you that so many people have come from across the world to help to create this wonderland of spiritual inspiration, where we are taking inspiration even from animals, birds. We're taking inspiration from scriptures. Modi Sahib, when he came, he told me one thing, કે ક્યાંય પણ પ્રમુખ સ્વામીનો પ્રચાર નથી, પણ દરેક જગ્યાએ પ્રમુખ સ્વામીની અનુભૂતિ છે. Even in the cleanliness of the toilets, you will feel, wow, there was a person who talked about Swachhata. The smiles that you give,
તમે ચાલતા ચાલતા થાક લાગશે એટલે તમે પ્રશ્ન કે ભાઈ આટલું ચાલવાનું છે. Do not do that. Respect the people who have created it by tolerating and reflecting their smiles back. Love again is more important than anything in this world. This is a time and a place where we love people by making people happy. The last but not the least, and I want to tell you as I leave and conclude this session, that when you focus on the joy of others, your joy will find you. There is a very important thing I want to leave you with, that once in such a conference, everybody who entered the conference were given a balloon, a red balloon and a golden string. Everybody was given that. Then everybody was asked to write their name on top of that balloon. Everybody wrote doctor this, doctor that, doctor this. And when they came in the hall, the first thing everybody was asked to release the balloon. The name is written on the top. The balloon sits at the top of the ceiling. There is a golden string. બધાની સ્ટ્રિંગ ગોલ્ડન છે, બધાના બલૂન રેડ છે, નીચેથી તો નામ દેખાતા નથી. Then suddenly somebody announced that now find your own balloon. એટલે તરત જ તમે કોઈ પણ સ્ટ્રિંગ નજીક હોય તમે ખેંચો તો તમારું નામ નથી એટલે છોડી દો, કારણ કે યુ આર ઇન અ રશ ઓફ ફાઇન્ડિંગ યોર બલૂન. પછી એ બલૂન સીધું જાય કે માખું જાય? Every night 1,000 people bring their balloons and leave. All the balloons are now helter-skelter. But you still have to find your balloon. And then people start jumping and throwing. Within 5 minutes, this would become a mess and chaos. Then suddenly one wise man announced, stop wherever you are. Pause. Reach out your hand. Each one of you will have a string to hold. Hold that string, bring the balloon down. Look at the name on top. Find that doctor on this ground and go and give him or her that balloon. When you give somebody else's their balloon, somebody else is also waiting to give you yours. When you go and give happiness to others, there will be 1,000 other people ready to give you your happiness. If you seek happiness, you'll never find it. If you give happiness, you will never desert it. Dr. Kalam gave me the secret of something that you should embody in your life. I remember 1 month before he passed away, he was coming down to Saranpur to give Pramukh Swami his handwritten book, Transcendence. That book talked about transcending the divisions that divide us. So, on the night before, he wasn't well. Still, in the morning he came till afternoon. 2 o'clock, it was the first day of Ramazan. He came from Delhi just to give Pramukh Swami the book as his own gift to him. Sabha lambi chali. And we were all tired, it was boiling. And as Dr. Kalam was about to leave the stage, one boy, a village boy, broke through the cordon, security cordon, and went to Kalam and said, Kalam Sahib. He put his hand in his pocket. અને ગજવામાંથી એને એક crumpled paper કાઢ્યો, which was torn from a notebook. I was next to Kalam. So a paper કાઢી, the crumpled paper he put in Kalam's hand. અને એને કીધું autograph. હવે આપણને લાગ્યું કે આવા પેપર પર કલામ સાહેબનો autograph પેન નહીં કોઈની પાસે, ગરમી સખત. But Kalam, with such love, he stopped, he took that paper, uncreased it, rested it against the wall, took a pen, and a pen thi ene APJ Abdul Kalam lakhiyu, and very lovingly he gave it to that boy. Ene chokra pachu he crumpled it. That's the only way he knew how to fold it. And a crumple karin khisam naikhu. I was a little upset. Kalam told to me and said, Brahmavihari ji, never disappoint a little child, because these are his first years on this earth. Keep him happy. પછી અમે ચાલતા ચાલતા એ જ ગરમીની અંદર એમની ગાડી સુધી પહોંચ્યા, અને ગાડીની ચારે બાજુ there was a huge crowd, અને ગામડાના માણસો બધા કલામને ઓળખે પણ કોમ્યુનિકેટ ના કરી શકે. એમાં એક બહુ જ વૃદ્ધ 90 વર્ષના બુઢા હશે દાદા,
બાબા અને લાકડી ઊંચી ઊંચી કરી કરે કે કલામ સાહેબ કલામ સાહેબ. કલામ asked me કે what does he want? In that crowd that man came, the old man. પછી એને મને કીધું કે સ્વામી સાહેબને કહો કે મારા દીકરાએ ફોટો પડાવો છે એમની સાથે. The SPG were really tired. Everybody wanted to move on. The collector was a little upset. પછી એના છોકરાને શોધવાનો નાનકડો. અને એને શોધીને માન 5 મિનિટે ભેગા કર્યા. પછી એનો ફોટો પાડ્યો. પછી ગાડીમાં બેઠા કલામ સાહેબે turn to me and said, Brahmavihariji, never disappoint an old man because these are his last years on this earth. I only ask you, never disappoint a young patient and never disappoint an old patient. These are their first and last years on this earth. Take care of everybody with all your heart, just as Pramod Swami has done to us. Thank you very much. Thank you.